नंदन जी, नंदन भाई, दिनाकरण जी और नंदन भाई को सर आपका आवाज चला जाता है। नमस्ते। Yes. Okay, we are now live on YouTube, so we will immediately also start. Yes, Ashwadan ji, we are starting the meeting. दिनाकरण जी और नंदन भाई को सर आपका आवाज चला जाता है। हर्षवर्धन भाई, आप नॉर्मल, हाँ आप we are now live on YouTube. So yes, Ashwadan ji, we are starting the meeting. नहीं सर, हर्षवर्धन भाई, हाँ जी बोलो। हेलो। Yeah, okay, we are going to start. Yes. Yeah, thank you. Yes, Atul ji, you can start. Welcome everyone to this Triveni meeting. And Atul bhai, please go ahead. ઓકે તરલભાઈ, રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત મરાઠી ફેડરેશન, કન્નડ ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન અને ગુજરાત ફેડરેશનના આજના પ્રવચન ધર્મ અને અધ્યાત્મના વક્તા શ્રી શિંદે સાહેબ, શ્રી પ્રદીપજી અને શ્રી સનત કુમાર વ્યાસજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું। આજની સભાની શરૂઆત કેશોરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે। કેશોરબેન, આપનું સ્વાગત છે। Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશોરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું। તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। Thank you sir, thank you अतुल भाई। और सबसे पहले आज का बहुत ही बढ़िया विषय चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिंदे जी। और एक छोटा सा परिचय शिंदे जी का देना चाहूंगा, हालांकि हम सभी लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन फिर भी he is a retired zoology professor who worked at Sangli and Pune for 37 years. उन्होंने 10 किताबें zoology में लिखी हैं for undergraduate students, and he has been a life member of Theosophical Society since 1975. He has conducted many seminars, School of Wisdom, worker training camp, study classes at various places throughout India, and of course is a national lecturer for Indian section. बहुत सारे उनके आर्टिकल्स थियोसॉफिस में छपे हैं, वेकअप इंडिया में छपे हैं, थियोसॉफिकल डाइजेस्ट में छपे हैं, द इंडियन थियोसॉफिस्ट में छपे हैं और बहुत सारे फेडरेशन के जर्नल्स में भी छपे हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट टॉक भी दी हुई हैं और इंटरनेशनल सिंपोजियम में भी उन्होंने भाग लिया है। उन्होंने कंपाइल किया है द वॉच टावर आर्टिकल्स ऑफ मिसेस राधा एस बर्नियर, विच इज पब्लिक इन द बुक टाइटल द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी हमारे आसपास का विश्व। नाउ ही इज रेसिडेंट ऑफ अडियार। ही वाज अ लाइब्रेरियन एंड करंटली ही इज हैंडलिंग द एंटायर ईसी section of Theosophical Society, and he has visited also various international events. He has visited various countries like Sri Lanka, etc. So welcome Shinde ji, आपका स्वागत है।
आज के विषय के। थैंक यू। Thank you, Taralji. Very much thankful for your kind introduction and good words. थैंक यू सर। Well, we are going ahead with the topic today. The whole Triveni activities are very interesting one, and I am more interested to listen the young people who are contributing their understanding in this Triveni in 3 languages. And I am really enjoying. But today, Taralji has given me this responsibility to talk on something. So that is my dharma, to talk. Religion is responsibility, religion is the duty, and I must follow that one. So immediately I agreed. Okay, I will talk on the religion and responsibility. And this year marks, am I audible quite? Yes, okay? sir. Loud and clear. Very nice. So this year marks the birth centenary of Radha Barnier, who is our spiritual teacher, who is our guide, and we revere her very much. We have great regards to Radha Barnier. And really, we begin this topic, religion and spirituality, bowing in homage and adoration to Radha Barnier for her contribution in the Theosophical Society, or through Theosophical Society for human regeneration. Radha Barnier says, there is no other path than the path. Then what is that path? Path is love, path is service, path is sacrifice. And the Theosophical Society has this teaching to give the world. This teaching is thoroughly practical. This teaching is practical because it exists to help people to show the way of service and sacrifice. In this sense, we must make our mind service mind, duty consciousness mind, and we must be available at any cost wherever we are needed. It is only then the Theosophical Society becomes a source of spiritual energy, source of blessing to the whole world. And it is not the individual contribution, but collectively we can be very helpful as the spiritual energy and blessings through the Theosophical Society. Therefore, Mahatma letters is they said, Theosophical Society is the cornerstone of future religion. So, religion of unity means it is the synthesis of religion of responsibility, science of spirit, and philosophy of perfection. So Theosophy, in this sense, is the synthesis of religion, science, and philosophy. And when we consider this religion, so this religion is the religion of responsibility. It is our own responsibility. We must become a responsible citizen. And to become that responsible citizen, we must follow certain rules, which are said to be the golden rules given by the elder ones. We can be one in the direction. We can have one purpose, and that purpose is welfare of all. So this is how we can make Theosophy a living power in our life. And HPB said, even if there is no other way, HPB said, there is a path. And that path is from particularity to universality, from individuality to the universality. So you be particular first. Try to be skillful in your own particularity. And through that particularity, you can go to the universality.
So when we compare religion and spirituality, this slide itself I have shown here. Religion is nothing but skill to work in diversity. So we must accept the diversity. Without the variation, then it cannot be evolution. Each diversity is a unique, and that helps to the evolution of the whole life. And therefore, we must develop a skill to work in the diversity, and that is our responsibility. Developing skill is individual responsibility, and therefore our religion must be the religion of responsibility. And spirituality is, again, it is a kind of integrating oneself, resonating oneself with the all around us. That means when you begin to resonate with all around us, then you are able to realize unity of all life, which is the mission of the Theosophical Society, which we have already declared. So HPB says, path is not a simple path. Path is steep and thorny, with all kinds of trials are there. Path is opening inward only. And when you enter the path, the outward behind door is completely closed. So the path is opening inward only and closes behind. But HPB assures us, saying that there is no danger that dauntless courage can't conquer. So you must be a courageous person to tread the path. Then also she says there is no trial that spotless purity cannot pass through, which indicates we must make ourselves pure physically, emotionally, and mentally. And then she says there is no difficulty that strong intellect can't surmount. So we must make our intelligence or intellect very sharp and penetrating, and so that we can receive insights and intuition, and thus then we can overcome any difficulty on the path. And further she assures, for those who win onwards, there is reward. What is that reward? Reward is awakening consciousness. Means that consciousness which knows the past and also the future. So that reward is awakening consciousness, past and all telling. There is also the power to bless and the power to serve. So these are the rewards we can get if we tread the path successfully. But those who are unable to tread the path, those who are unsuccessful, those who fail, for them HPB says, don't be upset or lose your hope. There are other lives in which success is awaiting. So whatever efforts you take on the spiritual path or in the religion, nothing will go in vain. So the next slide we can see, slide number 2. I have shown here difference between religion and spirituality in the beginning. So when we look at the religion, it is a way of navigating from one place to the other place. That is from A to B. So it is horizontal expansion of consciousness. Religion also provides a direction. It is a way which leads us onwards, a step forward, and it shows the way, something upon which we walk. So it makes us to walk on the path. So this is how, what religion is. This is our responsibility. We are moving from A to B. We are having a right direction, and that way leads us definitely onwards. And
something upon which we are really walking, or with ideal we are moving forward. But the spirituality, it is shown, it is a blueprint for living a meaningful and selfless life. See, what is the meaningful life? What is the selfless life? One has to discover. It is a blueprint to you. When you have come into existence, you have come with this blueprint, which is meaningful for you. You are unique. You have your own uniqueness, and discover that blueprint and be your life meaningful, be your life selfless life. And this is the way which has been trodden or forged by humanity's elder brothers. And the spirituality, a sacred direction which requires commitment. That commitment is very important, and constant attention. So this is the path of spirituality which we need to contemplate. And HPB says, even we know the golden stairs, I don't want to repeat it. One should develop a constant eye for human progression and perfection. So even Krishnamurti said, you must develop this human concern first, because the human consciousness field is one. So when you become a human concern, then HPB emphasizes, begin with the study of your own character, because character moves your actions during the day. Work for taking oneself in hand by how? By character building. So oneself in hand means character building, giving right direction to our thought. Then observe the elements in you. And those elements are elements of courage, elements of truth, elements of love, which we call will, wisdom, and love, which are the qualities of the soul. You observe that quality, it is there in you. You are courageous, you are truthful, you are lovable. So, it is only then, it is rightly said, love that in that quality. We are asked to observe that quality of soul, courage, truth, and love. And that quality of love then inspires the will. And the will directs the wisdom to act rightly. So once we observe our elements of courage, truth, and love, that helps us to build the character. The same thing is given advice by in Bhagavad Gita. Lord Krishna says to Arjuna, he can realize this truth, and the greatest gift man can give is to benefit mankind not by study alone, but by three things. Sri Krishna points out, you can be a beneficial mankind by three things. One, reverence. Second, inquiry. And third, service. Well, with these three things, you can be a beneficial man. It is like study, meditation, and selfless service, which we have discussed many times. To take oneself in hand, one must be a man of character. Character is the mark of the soul, or it is the mark of individuality, or mark of higher self, and not the temperaments and sentiments of personality. So soul expressed in life indicates your degree of emotional maturity, and how we react to events from the outer world reveals our character. So how one can build character? One build character with care, like constructing a house, beginning right from the foundation to roof. Therefore, in ashrama
there are 4 ashramas which we can build step by step: brahmacharya ashrama, grahastha ashrama, vanaprastha ashrama, and then come to the sannyashrama. So to benefit mankind is the first step, and to be virtuous is the second step, says the HPV. Virtues like courage, truth, and love are the characters of the soul. These are the perfect qualities of the soul. So to be virtuous, one must be intuitive with the soul. For that, harmony is the only law, and order is its expression, and love is the perfume. So to benefit mankind, there has to be harmony within and without. That is oneself. There has to be a control and harmony within and without. This can come when we stop regretting things in life. It is good. If it is good, say it is wonderful, all is well. If it is not good, or if it is bad, then accept it and experience it. That is to, HPB says, best words are, keep the link. She said, last words, keep the link unbroken. So to understand this, one must realize first, he is not personality, but individuality. Right. Personality is for one life, but individuality is that part of our real being who wears masks of personality life after life to express more and more its hidden potentialities. So one must not identify with his personality, but individuality. He must try to seek unity through love. He must attain the stage of realization through truth and freedom through courage. Again, you see this. He must try to seek unity through love. He must attain stage of realization through truth, and he must be free himself through courage. So love, courage, and unity are the qualities of the soul. Should I move to next slide? Yes, you put it. Yeah, because 7 number. Coming to the end of this, 1 minute. You put the next slide. Okay. So the journey begins from oneself, first to be free from the giant weed self. You put that slide, giant weed self, how ego disturbs us. That weed of self need to be rooted out from one's nature. Otherwise, he is not fit to benefit mankind. So relationship has no natural death. Relationship is murdered. Means, who murders this? Ego, ignorance, attitude, behavior. And then how can one be blessed to be empathetic, compassionate, attentive? Here it is a chart given how the once Radha Barnier said, I love you has no meaning, because where there is I, there cannot be love. And here, how the I or ego makes an havoc in relationship is shown here. That is, love with ego leads to attachment and possessiveness. Wish with ego leads to desire, addiction, craving. Power with this ego leads to domination and exploitation. Because here I understand the statement of J. Krishnamurti, who says, absolute power corrupts absolutely. So any power, if it is mixed with ego, that shows the domination and exploitation. Sexuality, if it is mixed with ego, leads to lust and pornography and rape, which we see in the modern days. Friendship with ego leads to
support, dependence, and agreement. So without support, without dependence, without agreement, we are not self-reliant, because even in friendship, we are using that ego. We want support of friend, we depend on the friend, we have certain agreement with this friend, and then we start living a relationship. So talent plus ego leads to pride, vanity, superiority. Even if we are excellence in many things, if it is mixed with ego, that leads to you inferiority, servility, and obedience. And thought plus ego leads to worry, fear, and anxiety. Pleasure with ego leads to habit, addiction, and boredom. And need with ego leads to greed and covetousness. So what I want to say here, one must discover himself how ego and fear, two factors, influence him. And therefore, I have said once in the discussion and argument, there are hot arguments even in politics, in assembly, we can observe. So agreement is merely exchange of ego and ignorance, whereas discussion is exchange of thoughts and knowledge. Here we have gathered for the discussion, we are exploring together, and therefore there should not be any fear. Fearlessly, we can have a right discussion. And the fear is very important. Next slide, I think fear is there. Yeah, this is, fear acts as trigger for the negative spiral emotion that pulls you down. So fear leads to anger, and anger leads us to down, and even ill health, immunity also reduced. So as in this, I have shown the spiral emotions. That means fear leads to stress, stress leads to anxiety, anxiety leads to victimhood, victimhood leads to anger again, then again anger leads to regret, to guilt, to panic, leading more fear. So the greatest prison, people are living in this fear. Otherwise, we are fear of other people, what they are thinking about me, and so on. So my past, my future, my results, what others are thinking of me, and others' opinion. We all are afraid of all this. So let me develop immunity to all such things, focus my attention on this. So on this, Krishnamurti focuses a very good statement I have focused here, because HPV in Voice of the Silent says to benefit mankind is the first step, and JK says first step is the last step, and first step is human concern by understanding the common field of human consciousness with total understanding. So here in this slide, Krishnamurti says, why are we violent? Because you are separating yourselves from the rest of mankind. When you separate yourself by belief, by nationality, by tradition, it breeds violence. So a man who is seeking to understand violence does not belong to any country, does not belong to any religion, to any political party, or any partial system. He is concerned with total understanding of mankind. So to benefit mankind is the first step. And Krishnamurti says first step is the last step. And in this 20 minutes, the last slide I will show now, when we think of religion, the most religion is Swadharma. We must understand our own duty. We must be fit to be a right citizen. So you may be Buddhist, Sikh, or Jain, Zoroastrian, all other faiths, religions, atheism, Jews, Muslim, Christian, Hindu, whatever religion you may be belonging. But
the most religion is to relate ourselves. We must discover our own Swadharma. So even Dhaneshwar, also a yogi, who said, Swadharma Surre Pav. That means in the light which gives guidance from within, in that light of Viveka, you must discover your own duty. So before you believe, learn the facts. Before you judge, understand why they are. Before you hurt someone, feel that hurt in you. And before speak, think well, because thought manifests as words. So the last slide, yes, all world religion. It is a wonderful slide. How can we bring a universal or what we can say, brotherhood of religions? If you look in the center, that is the red point, it is that which you may call a black hole, because it is vacant. That black hole itself is giving rise to the universe. So when if we are Christianity, they have their God, Islam has their God, Buddhism has their God, but their names are different. The truth is one, but names are different, and all path leads to the truth. So no religion is higher than truth. That is our motto of the Theosophical Society. When we understand the Christianity, God is Logos, Islam God is Allah, Buddha's God is Wide, and Hindu's God is Brahmana, Taoism God is Tao, and Judaism God is Ein Sof. So the gods' names are different and their paths are shown. Christianity start believing in outer mysteries, Bible and literalism, then go to the inner mysteries and Gnosticism, and goes to realize the truth. Islam start with Kaun and Zahir. They observe the 5 pillars, then Sufi, then Batin, and they go to the Allah. So Buddhism start with Mahayana, Hinayana, Vajrayana, and come to the void, emptiness. Then in Hinduism, we read Bhagavad Gita, folk, Hindi industry, bhakti, all these. Then Tantra, Upanishad, then we lead to that which is truth, Brahmana. In Taoism also, folk Taoism, mystical Taoism, and Jain Tao, like this. Then Judaism, the Troha, the Kabbalah, and Ein Sofi. Why I am giving 7 religions, or to bring brotherhood of religion, is our aim. And unless we know the truth is one, but it is expressed by many people and they show different paths. All paths come to me, says Lord Krishna in Bhagavad Gita also. So this is a 20 minutes time, I think, a religion, what religion is, our responsibility to understand. Thank you very much for this. Yes, sir, and we will wait for your second half also. Give you a short introduction of Pradeep ji. Pradeep is a master in biotechnology and working as a business manager for organic products company, and is a professional consultant in hydroponics. He is the 3rd generation Theosophist, and he was introduced to Theosophy naturally since childhood. So that's a very plus point of him. And he became a very active member since 2002 and has been giving lectures throughout various Theosophical lodges in Karnataka. Of course, he is also a very active member and activist of the Youth Lodge and the youth all over India. So, Pradeep ji, we welcome you. Please go ahead with your part. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಎ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಾವು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಥಿಯಾಸಫಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಆಧಾರದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನೇ ಥಿಯಾಸಫಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೋಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇವು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಥಿಯಾಸಫಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದು ಥಿಯಾಸಫಿಯು ಮುಂಬರುವ ಧರ್ಮಗಳ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಕ್ಯತೆಯ ಧರ್ಮ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಡಕು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಐಕ್ಯತೆಯ ಧರ್ಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹ ಧರ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ ಪಿ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾಗೂ ನಾವು ನಡೆದಂತಹ ಹಾದಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವ ಕಠಿಣತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನ ನಾವು ನಡೆಯಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಇವು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪರಮಾನಂದದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶಕ್ತಿ. ಇವೇ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಲಾಭಗಳು. ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಚಿಂತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, तरल जी क्या आप स्लाइड लगा सकते हैं? रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी वाला ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಅವೆರಡರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तरल जी स्लाइड. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಒಂದು ಎ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆ. ಇದು ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಹಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಗಮನಿಕೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ನಿರಂತರವಾದ ಗಮನಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬಹುದು.
ನದಿಯು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಸೇರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಗಳು, ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ದಾಹಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ದೈವಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದಾಹವಾಗಿರಬೇಕು. ಸದಾ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಎಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ತಯಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ತನಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಢಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಅರಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಮೂಡಿರುವುದು. ಇವು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಗಳು. ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಾನವತೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ. ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವುದು ತನ್ನ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಹಮತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಏನಿದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಹಮತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ತಾನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ತಯಾರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿ. ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವೇ ದಾರಿ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವೇ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅನುಭವ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. HPB ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಮುರಿಯದಿರಿ. ಯಾವುದು ಈ ಕೊಂಡಿ? ಈ ಸರಪಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಈ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಮುರಿಯಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಅರಿಯಲು ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಅರಿವನ್ನ ನಾವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಅರಿವು ಅದು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮನ ಅರಿವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮದ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಎರಡರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಇವು ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಲವ್, ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ. ಪ್ರೇಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಇವು ಆ ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಮ ಶರೀರದ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ದೇಹದ ವಾಂಛನೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು
ಈ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವತೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕೋಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದುದಲ್ಲ. ತನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು. ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವನು. ತನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹುಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಂತ ಈ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾದಿಯು ಶುರುವಾಗುವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಕಿತ್ತೆಸೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಅಹಂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಾಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಲಗಾದೇನಾ ತರಲ್ಜಿ? ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ರಾಧಾಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಪದ ಬಳಕೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಹೇಗೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳು. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಹಂ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ತಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ತತ್ವಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ, ಇವು ಸಹ ಬಂಧನವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಬೆಳೆದವನಿಗೆ ಅಹಂ ಮಾಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಗೋಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಅಹಮನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಾಗ್ವಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದ್ರೆ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ದುಗುಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ, ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮನೋಭಾವನೆ, ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಭಯ. ಹೀಗೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತವರಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ JK ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಡಕುಗಳು. ಏನ್ ಈ ಒಡಕುಗಳು? ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತ ದೇಶದವನು, ಅಥವಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಅಥವಾ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಅಥವಾ ಈ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಡಕುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ಪಂಗಡ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಜೂಡಿಯಾಸಂ, ಥಾವೋ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ತರಲ್ಜಿ? यस, थैंक यू प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया, एकदम स्लाइड आपने कर दिया।
और सनत कुमार जी का छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। सनत कुमार व्यास जी इस वक्त उज्जैन में है, लेकिन मूलतः वे रतलाम लॉज से, वेदांत लॉज से बिलोंग करते हैं। लेकिन चूंकि उनका शासकीय सेवा उज्जैन में है, इसलिए वो सारे अपने प्रशासनिक दायित्व वही निभाते हैं और विक्रम लॉज उज्जैन की साप्ताहिक मीटिंग तथा अन्य गतिविधियों में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फिजिक्स विषय के वो प्रोफेसर हैं और होकर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में इस वक्त कार्यरत हैं। पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से ही उनका पूरा लहजा पढ़ाने लायक ही होता है और बढ़िया लगता है। थियोसॉफी का परिचय उन्हें भी पिताजी ने कराया गया और विज्ञान का स्टूडेंट होने के कारण उन्हें थियोसॉफी के साहित्य और विज्ञान दोनों में रुचि है। तो आइए सनत जी, हिंदी में इसका सारांश दीजिए। धन्यवाद। सर अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद भाई साहब। सभी को नमस्कार। आदरणीय राधा जी कहती हैं कि हमारे पास केवल और केवल जो मार्ग है वो प्रेम, सेवा तथा त्याग या सेक्रीफाइस का मार्ग है। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं है। यह पथ प्रेम का पथ है, सेवा का पथ है और त्याग का पथ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के पास दुनिया को देने के लिए भी यही शिक्षा है। हम इन मार्गों का ही अनुसरण करें। वास्तव में देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये शिक्षाएं बहुत ही व्यावहारिक हैं, क्योंकि ये शिक्षाएं लोगों को सेवा और त्याग का मार्ग दिखाने में मदद करती हैं और तभी थियोसॉफिकल सोसाइटी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्रोत बन जाती है, एक आशीर्वाद का स्रोत बन जाती है। और इसीलिए महात्मा लेटर्स में बताया गया है कि टीएस ही भविष्य के धर्मों की आधारशिला, कॉर्नर स्टोन है। एकता का धर्म, विज्ञान धर्म, दर्शन का विश्लेषण, उत्तरदायित्व के धर्म की पूर्णता की भावना का विज्ञान हम सभी के कल्याण के उद्देश्य की दिशा में हो सकते हैं। हमारे जीवन में थियोसॉफी को एक जीवन शक्ति, लिविंग पावर हेतु एक हो सकते हैं। मैडम ब्लेवेट्स्की ने विशिष्टता, पर्टिकुलरिटी से सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी तक के मार्ग को बताया है। यह मार्ग सभी प्रकार के परीक्षणों यानी ट्रायल्स से भरा, स्टीप और थॉर्नी यानी कटीला और पथरीला है। इस प्रकार का मार्ग सदैव ही अंदर की ओर खुलता जाता है और केवल पीछे बंद होता जाता है। लेकिन एचपीबी कहती हैं और आश्वासन भी देती हैं, हमको एक एश्योरेंस देती हैं कि ऐसा कोई खतरा, डेंजर नहीं है जिसे निडर साहस से ना जीता जा सके। देयर इज नो ट्रायल, कोई सुनवाई नहीं है। निष्कलंक पवित्रता पार नहीं हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं है। वह तीव्र बुद्धि, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती और आगे जीतने वालों के लिए एक इनाम जैसा ये है चेतना जागृत करना। अतीत सब बता रहा है, आशीर्वाद की शक्ति, सेवा करने की शक्ति। और जो लोग इसमें असफल हो जाते हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी अनेक जीवन मिलेंगे सफलता के प्रयास हेतु। सफलताएं उनका इंतजार कर रही होंगी। जिस प्रकार कोई नदी सागर से मिलने के लिए व्याकुल उतावली होती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्यासी आत्माएं, सोल्स, उसी दिव्य ज्ञान, डिवाइन विजडम को प्राप्त करने के लिए बेचैन होती है, उसके लिए तैयार होती है। किंतु डिवाइन विजडम को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्यास या तड़प तीव्र होना आवश्यक है। इस दिशा में अथक अर्थात टायरलेस कार्य करना होगा, एक अंतहीन इंतजार करना होगा। उस डिवाइन विजडम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हृदय की गहराइयों से आनी चाहिए। एचपीवी
इस हेतु तैयारियों के बारे में भी हिंट्स देती हैं कि यह मार्ग उन बुनियादी योग्यताओं, बेसिक क्वालिफिकेशंस को संदर्भित करता है जो विकसित होती हुई आत्मा प्राप्त करता है। आत्म जागरूकता या स्व जागरूकता, अवेयरनेस और स्वयं की प्रकृति की अंतर्दृष्टि, इनसाइट ऑफ वंस ओन भी महत्वपूर्ण है। इसे खोजने की, उत्तरोत्तर खोजे जाने की और पूर्णतया स्वयं द्वारा ही खोजे जाने की आवश्यकता है। जिसने इन सभी चीजों को सही रूप से खोज लिया है वह उसे पूर्णतया एनलाइटेंड व्यक्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एनलाइटेंड व्यक्ति वह है जिसने सभी क्वालिफिकेशन का सही मार्ग अपना लिया है। मैडम ब्लेवेट्स्की का कहना है कि इसके लिए अर्थात एनलाइटेंड होने के लिए सदाचारी बनना और मानव जाति का कल्याण करना पहला महत्वपूर्ण कदम है तथा दूसरा महत्वपूर्ण कदम पवित्र और नैतिक सदाचारी बनना है। साहस, सत्य और प्रेम जैसे गुण आत्मा के उत्तम गुण है। इसलिए सदाचारी होने के लिए व्यक्ति को आत्मा के अनुरूप होना चाहिए। उसके लिए सद्भाव ही एकमात्र कानून या नियम है। ऑर्डर उसकी अभिव्यक्ति और प्रेम उसका परफ्यूम है। इसलिए मानव जाति अर्थात मैनकाइंड की भलाई के लिए उन्हें अपने भीतर और बाहर सामंजस्य बनाना ही होगा। जीवन में कभी भी किसी बात पर रिग्रेट या पछतावा नहीं करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि यदि यह बात अच्छी है तो वह अद्भुत है, समयानुकूल है, और यदि बुरी है या अच्छी नहीं है तो यह सीखें, समझें कि यह एक प्रकार का अनुभव ही है। मैडम ब्लेवेट्स्की के अंतिम शब्द हैं कि इस लिंक को अटूट रखें या ब्रेक ना हो। इसके भाव को समझने के लिए यह अनुभव या रियलाइज करना होगा कि हम व्यक्तित्व, पर्सनालिटी नहीं है बल्कि इंडिविजुअलिटी है। व्यक्तित्व मात्र एक जीवन के अस्तित्व के लिए है, जबकि इंडिविजुअलिटी हमारे वास्तविक अस्तित्व का वह हिस्सा है जहां व्यक्तित्व के मुखौटे जीवन पर्यंत, लाइफ आफ्टर लाइफ, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को अधिक से अधिक व्यक्त करते हैं। इसलिए किसी एक की पहचान पर्सनैलिटी से नहीं होना चाहिए, बल्कि वह एक इंडिविजुअलिटी के रूप में पहचाना जाना चाहिए। उसे प्रेम के माध्यम से एकता, यूनिटी थ्रू लव खोजने का प्रयास करना चाहिए। उसे सत्य, स्वतंत्रता और साहस के माध्यम से अनुभूति की स्टेजेस को प्राप्त करना चाहिए। प्रेम, साहस और एकता आत्मा के सुंदर गुण है। मानव जाति के कल्याणार्थ, लाभार्थ हमें अपने लोअर नेचर, निम्न प्रकृति से मुक्त होने और लिटिल सेल्फ, निम्न स्व की उच्च स्व, हायर सेल्फ के साथ तालमेल अर्थात ट्यूनिंग बनानी ही होगी। हायर सेल्फ की प्रकृति इम्पर्सनल है, अर्थात स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और दूसरों की स्वतंत्रता को के लिए जीना है। स्वयं के लिए जीना कोई जीना नहीं है, परंतु वास्तविक जीना तो भलाई के लिए ही जीना है। यही सब रिलीजियस व्यक्तियों का आदर्श जीवन है। इस प्रकार के मनुष्य अर्थात आदर्श जीवन जीने वाले अपना जीवन दूसरों की भलाई और पूरी मानव जाति, ह्यूमैनिटी के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। किंतु यही आदर्श नहीं है, बल्कि
मानव जाति के कल्याण के लिए और भी दूसरे आदर्श भी हैं, वह ऐसा भी हो जिसका मानव जाति के लिए शांतिपूर्ण प्रेम उमड़ता हो, जो खाली नहीं है, अर्थात स्वयं के पास दूसरों को देने के लिए कुछ हो और दूसरों को शांति और प्रेम से भरपूर बना सकता है। अतः उसकी साझेदारी स्वायत्त व स्वस्फूर्त है। कोई भी व्यक्ति दूसरों को वह चीज नहीं दे सकता है जो उसके पास है ही नहीं, अतः उसे प्रेम से लबालब होना अत्यावश्यक है। अतः ईगो रूपी इस विशाल खरपतवार से मुक्त होने के लिए यात्रा सबसे पहले वन सेल्फ से प्रारंभ होती है। स्वयं के प्रति उस लापरवाही को हमें अपने स्वभाव से उखाड़ फेंकना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो वह मानव जाति को लाभ पहुंचाने के लिए फिट नहीं है। अहंकार या अहम ईगो सदैव उत्पात मचाता है। एक सेंस में विचारधारा आइडियोलॉजी एक प्रकार की कैद है, धर्म रिलीजन कैद है। ऐसे कई लोग हैं जो ए से बी विस्तार की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन धार्मिक होने का मतलब अंदर से खाली होना है। और जिस क्षण कोई रिलैक्स, मौन और शांतिपूर्ण होता है, तब ही वह अंतर्दृष्टि, इनसाइट और उन सभी बातों को समझने के लिए उपयुक्त बनता है जो उसने उससे पहले कभी नहीं समझा। यही अंतर्दृष्टि या इनसाइट ही बहुआयामी तरीकों, मल्टी डायमेंशनल वेव्स की व्याख्या करती है, क्योंकि अहंकार या ईगो की समस्त धूल हट जाती है। धन्यवाद। Yes, Shinde ji, please go ahead with your part 2, sir. Yeah, I must congratulate Pradeep. Very nice. I was very eagerly listening. Very nicely translated in Kannada, but it was not translation. It was just expressing his own, of course, whatever he has said in a Kannada language, he explained very nicely. I was enjoying his explanation. In the same way, Sanat Kumar VYAS also dealt with in Hindi language. Very sincerely, he understood and tried to explain to all. So I am very much thankful. I am happy that it has reached to you very correctly. Thank you very much. And what I say, I have changed my background now. Yes, sir. From religion to spirituality, in the sense, Yes. We have to be progressively discover ourselves. And discovering progressively, we must reach to complete discovery by oneself. And one who discovers himself rightly is said to be enlightened one. And as Pradeep already translated in Kannada, that as the river finds the ocean, thirsty souls finds the divine wisdom. But that thirst must be intense, that work must be tireless, that waiting must be without end, and that calling must be with the wholeheartedness, with the totality of man. And hints on preparation, HPB says, the path refers to the basic qualification that the evolving soul has to acquire. And therefore, it should be acquired progressively, then completely by oneself, and attain to enlightenment. Enlightenment is concerned with this spirituality. So spirituality does not come from religion. It comes from our own soul.
we must stop confusing religion and spirituality. As it is said rightly, religion is a set of rules, set of regulations, and also rituals. They all are helpful for making us fit and pure. But these are created by the human beings, which were supposed to help people on the spiritual path. But these all are, due to human imperfection, religion have become corrupt. They have become political, divisive, and they have become a tool for power struggle. That is what we see in modern days. So spirituality is not ideology. It is simply a way of life, pure and original, as given by the God or universe or Most High. So spirituality is a network linking, or you can say it is a magnetic link to the God, the universe, and to each other as well. So in this slide, spirituality is not ideology, but there are 7 levels of spiritual self-transformation, ranging to subtler and subtler levels from the physical and above our nature, change from brute to an initiate. So this is rising, the 7 levels of spiritual self-transformation we can understand here. If we are working at the only physical level, if we are attached only on the physical level, then we become pure mechanical being, which are labeled as brutes. If we rise to the more than the physical level, to the astral level, then we are considered as the ordinary men who are, in general, caught in sensations and emotions. And when we rise to the mental level, intellectual level, we are supposed to call men of talents. We can achieve the objects that we desire with our talent and intellect, and we can seek out the experience on the path. So men of talent are essential actually for the development spiritually. Then next level is genius level, here where intelligence begins to dawn and he realizes more life than what he experienced. And then next step at Buddhic level, who are we call saints or santa in Marathi. So they are having intuitive wisdom, sense of oneness, love becomes their natural state. And finally, when we raise to the atmic level, we become the great masters and initiates. So perfected men or God man. This is how the spirituality has 7 levels of spiritual self-transformation. And therefore, one more slide I have shown. It is like journey to our attitude, journey of our attitude. That is from pessimist to optimist to realist to final enlightenment. And it is shown here a tunnel. The pessimist sees only the tunnel. You can see only the tunnel. Pessimist, it is said, pessimist sees only the tunnel. But the optimist sees the light at the end of the tunnel. And a realist sees the tunnel and the light and the next tunnel. He discovers the next one. So when you rise in spirituality, you still see the more and more light above all this. This is what I want to show here. But we must go to the next. That is, there are 4 stages, model of
ashramas we understand, and this is also pillar I will explain. But before that, in our Hindu tradition, we are told 4 stages of model of ashram system to educate ourselves on this spiritual line, which is provided for us in 4 stages, like student life, household life, secluded life, and renunciation life. That is Vedic school, that is what it says. In student life, it is a Gurukula. All knowledge of science, religion, philosophy, including yoga and purpose of life is given. Then in the householder's life is the second stage of life, which is Grahastha Ashrama. So we can marry and lead a married life and can enjoy worldly pleasures and give high quality offsprings to keep our species continue on this earth planet. Then the secluded life, Vanaprastha. After completion of worldly duties, the human life enters into this third stage of secluded life, that is a retired life, which is helpful in recharging the consciousness that was lost due to enjoyment of the worldly life. We have wasted most energy, whole life we have wasted in our worldly life, and after 60 we try to study the spirituality, etc. Then renounced life, that is sannyasa. At this stage, person has to break all bonds of worlds and also all bonds of life, dedicate himself to selfless service of humanity, that is to benefit mankind. And mankind is humanity. So this pillar, now I would like to focus your attention on this pillar. This is a life of 7 ages of man. A person, Richard Kindersley. This is a cast aluminium pole on the road in Queen Victoria Street in London. And it shows life of 7 ages of man. See, this is, our elders have thought over this, how we can gradually, as we go old, we get matured in true sense. Life teaches many, many lessons. And if we have learning mind, open mind, pure heart, then we can become more and more wise, talented, and spiritually enlightened person. So from 0 to 7 years, a child grows physically and achieves self-consciousness. Then 7 to 18 years, this time is spent in education and preparation for adult life. Then 19 to 30, establishing relationship, starting families and career. Then 30 to 40 years, this makes the mind point of our life as adult, and we begin to mature in mind and body. Then 40 to 50, we begin to feel the need to begin exploring our own spirituality. Then 50 to 65, this is where the spiritual urge really kicks in for some people. And after 65 years onwards, we now here have time to devote to our inner life without the previous time constraints of career or family. We must forget everything past and lead the spiritual life. This cast of aluminium pole gives a right direction how we can get matured. In the next slide, I would like to focus 7 planes of desire. You can reduce it in size if you, 7 planes of desire.
it is essential to discover oneself, our own desires, how they are expressed, what are our desires, and how those desires need to be fulfilled. Because no desire should be suppressed. For spirituality, no suppression, but sublimation. And for that sublimation, you must understand well what are these 7 planes desire, and you must discover yourself. That is what the spirituality directs us. At physical plane, security desire is predominant. And therefore, we must get secured first. Our life must get secured first. Try to fulfill that need, fulfill that desire. Then only physically we become fit. Otherwise, we are not fit to take a step forward in spirituality. Then in an astral plane, we need sex, we need family, we need love, belonging, desire, and those things must be fulfilled. Otherwise, we are not fit to take the next step. Then, at celestial plane, here, when we come into this plane needs immorality and authoritative, name, fame, immortality. So this immortality, we want to live more and more. We don't want to die. We need to be an authorized person. We need authority, we need power, we need name, fame. This is what a celibate requires. That is also a human need. We must fulfill this. And then next plane is the plane of balance, where love, faith, devotion, and duty consciousness comes. And then we reach to the human plane, that is knowledge. So unless you have reached to this true knowledge, Theosophy is giving you a true knowledge. And to come to that true knowledge, these steps need to be overcome and come to this true knowledge. And then comes the plane of purity, realization, that austerity, penance, clairvoyance, intuitive, and finally plane of reality and union. This is how these potentialities are there. In the next slide, I will show how can we explore our potentialities and why they are not able to rise from one plane to the other plane. What is it that acts as the stumbling block to raise to the subtler plane? So here, 5 elements play their important role. The whole our personality is influenced by the 5 elements. That is earth, water, fire, air, ether. So all these 5 elements need to be thought over, need to be invoked properly, and see their power. Because we can learn from the earth, patience. We can learn from the water, purity. We can learn from the fire, radiance. We can learn from the air, contentment. We can learn from the ether, unity. And then we can reach to the vision and enlightenment. So the earth patience deals with survival. Because unless we don't have patience to lead the life, we can take a drastic step to end our life. So these are also shown chakras. The lower chakra is the earth, Muladhara chakra, which is blocked by fear. Then the next chakra is the spleen chakra,
which is blocked by the guilt. And the third chakra is the navel chakra, which is blocked by the greed and shame. And the fourth one, that is the heart chakra, where deals with our contentment, but it also deals with the love factor, because love redeems the whole world. And it is very important, and therefore we are meditating in the heart. But the deep down, there is evil in this heart. That evil is the grief. We have some fear and grief because we have lost many things, not only in this life, but in the past life. And that grief is deep into the heart. So Voice of the Silence, HPB says, remove that grief, remove that evil, which is deep in your heart. And that need to be meditated. It is only then we rise to the ether, which is unity. And here we must become truthful. Because truthfulness and what our law of karma says, when you destroy by telling lie, you destroy life of others by telling lie. That is what it is shown in many TV series nowadays. They are making a lie and destroy the life of the co-brothers. But karma says, when you destroy someone's life with lies, take it as a loan. It will come back to you with interest. So once we understand this, understanding comes into this ether level, because we start thinking in a noble thought, wisdom, talent, all this comes here. So if we really become truthful, then perhaps we raise to that vision. But that vision is now blocked by illusion. And we don't receive any, that we call Maya. That vision is blocked with the Maya. So we don't receive any insight or aspirations or inspirations to go ahead. And how can we enlighten when we are attached to the life, which is the enlightenment, is the universal intelligence. So this year, we have a theme for International Convention, explore and understand universal intelligence. This needs to be explored by oneself. And for spirituality, we say this dharana, dhyana, and samadhi, and for which we need parashakti, dhyana shakti, that is jnana shakti, ichha shakti, kriya shakti, and kundalini shakti. All these shaktis are needed. Parashakti is supreme force or power, the power of light and heat. Jnana Shakti, the power of intellect and knowledge and wisdom. Ichha Shakti, the power of will. And Kriya Shakti, the power of thought. And that leads to the Kundalini Shakti. It is the universal principle with two great forces, attraction and repulsion. What is Kundalini? Two great forces, attraction and repulsion. And that is expressed outside as electricity and magnetism in our manifested world. So this continually adjusts and balances internal and external, which is the basis of rebirth. So I think we can stop here, because dharana, dhyana, and samadhi, this also slide indicates how we can raise to the enlightenment. No, next slide I am showing. Last slide. This is very important slide. You can meditate on this. All these planes, physical, astral, mental,
it is showed buddhik and adi anupadak and atmik, buddhik, mental, astral and physical. You can look here. The unity is not at physical level. Even it is not at astral level. Even it is not at mental level. Dhyana, dharana, samadhi, when we speak, we must raise, we are separate at physical level. We are separate at emotional level. We are separate at our thought levels. So our thoughts are not the same. Our emotions are not the same. Our physical body is not the same. Then why we should understand this oneness of life? But we have this capacity to understand this oneness of life with this method by concentration, that is dharana, by dhyana, with close relationship, we can establish by dhyana, and then samadhi is realizing the oneness of life, that is observed and observed become one. That is what it is shown in those triangles. You can show now the triangles because oneness is in buddhic level, and beyond that atmik, anupadik, all that is there. But dharana, dhyana, samadhi, you can show that slide. Earlier slide, please. This one. See, the dharana is observer and observed. Observed is the triangle, object. Observer is the circle, fullness, purna. Then in dhyana, it is shown relationship is established. So when you begin meditation, that time a magnetic link is established with the object. So relationship is established, and in samadhi, observer becomes one with that observed. So this is what the spirituality we want to explain in brief. Thank you. And we'll go to the next. Yeah, Pradeep ji, please go ahead with your version. Thank you. स्लाइड्स लगा देना तारल जी, वो 7 स्टेजेस वाला. Yes. From here. Yeah, please go ahead. Thank you. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಶಿಂದೆ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾನವ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ 7 ಹಂತಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂಥವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಶರೀರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಮನೋದೇಹದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವಿತದ
7 ಹಂತಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು, ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಆಶಾವಾದಿಗೆ ಆ ಟನಲ್ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೈಜವಾದಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಿ ಇವನಿಗೆ ಆ ಟನಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಆಚೆ ಇರುವ ಬೆಳಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಚೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಟನಲ್ಲು ಸಹ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓದು, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಥಿಯಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ, ಈ ರೀತಿ 4 ಆಶ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ, ಏಕಾಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗ ಇವುಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಜ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅರಿವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಈ 4 ಆಶ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಬ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಜೀವಿತದ 7 ಹಂತಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳ 7 ಹಂತಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಭದ್ರತೆಯ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಶರೀರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖಗಳ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಮನೋಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಆಸೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು. ಮತ್ತು ಮಾನವತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ, ಇವು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಆಸೆಗಳು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸೆಯ 7 ಹಂತಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಏಕತೆಯ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ 7 ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಹನೆಯನ್ನ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಜಲತತ್ವದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು. ತೇಜೋ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನ, ವಾಯು ತತ್ವದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ತತ್ವದಿಂದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಧಾರಣ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ನಾವು
ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು, ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಧಾರಣ ಹಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗಮನಿಕೆಯಿಂದ, ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅದು ಧ್ಯಾನವಾಗಬೇಕು. ಧ್ಯಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವವನು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಬಂಧವೇ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವವನು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವವನೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಲ್ಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವರು ಇಲ್ಲ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವತೆಗೆ ಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಲಭಿಸುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀನು ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ನಾನು ಎಂದರೆ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಗುರುತಿಲ್ಲದಿಂದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಗುರುತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗುರುತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಸಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಬೇಕು. ಒಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರುವುದು. ಒಂದು ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಇದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಧ್ಯಾನ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. 3ನೇದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಇದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. 4ನೇದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಇದು ಆಲೋಚನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಶಕ್ತಿ. 5ನೇದು ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ. 6ನೇದು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ಜೀವನದ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಗ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಯುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪುವುದು. ನಾವು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಸೇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 2ನೇ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡದ ತರ್ಜಿಮೆ. थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बढ़िया आपने किया. और शरद कुमार जी, प्लीज गो अहेड विद योर सेकंड अपॉइंट. थैंक यू. सर अनम्यूट कर लीजिए. धन्यवाद जी सर. अध्ययन व सेवा के समान ही स्ववश को वश करने के लिए हमें चरित्रवान बनना होगा. चरित्र ही आत्मा, सोल या व्यक्तित्व, उच्च इंडिविजुअलिटी की पहचान है, न कि व्यक्तित्व के टेम्परामेंट और सेंटिमेंट्स की. मैं व्यक्त आत्मा आपकी भावनात्मक परिपक्वता, डिग्री ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी को इंगित करती है और हम बाहरी दुनिया की घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारे चरित्र को प्रकट करता है.
अतः कोई चरित्रवान कैसे बन सकता है? निश्चित ही चरित्र निर्माण ठीक उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हो सकती है जैसे कि एक मकान को फाउंडेशन से लेकर रूप तक बनाया जाता है। इसीलिए मानव जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ जीवन हाउस होल्ड लाइफ, एकांत जीवन या वानप्रस्थ तथा जीवन का त्याग या संन्यास। इसमें आश्रम अवस्था का 4 चरणों वाला एक मॉडल है। विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल या वैदिक विद्यालय में विज्ञान, योग सहित धर्म, दर्शन और जीवन के उद्देश्य की समस्त जानकारी की उचित शिक्षा दी जाती है। गृहस्थ जीवन जीवन का दूसरा चरण है। विवाहित जीवन में वह सांसारिक सुखों का आनंद ले सकता है और पृथ्वी पर प्रजातियों को जारी रखने हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बसंत दे सकता है। एकांत जीवन या वानप्रस्थ सांसारिक कर्तव्य को पूरा करने के बाद मानव जीवन एकांत जीवन या रिटायर्ड लाइफ के तीसरे चरण में प्रवेश करता है, जो सांसारिक सुखों को भोग के कारण खोई हुई चेतना कॉन्शियसनेस को पुनः सक्रिय करने में सहायक है। चौथी अवस्था जीवन का त्याग या संन्यास। इस स्तर पर व्यक्ति को सांसारिक जीवन के सभी बंधनों को तोड़ना होगा और स्वयं को मानव के निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित करना होगा, जो सच्चे अर्थों में मानव जाति को लाभान्वित करता है। मानव जाति का कल्याण करना न केवल मानव जीवन बल्कि आसपास के सभी बीइंग्स अराउंड के लाभ को इंगित करता है। यह सच है कि हम सभी मानव जीवन को प्रभावित करने वाली हर समस्या और हमारे साथ ग्रह साझा करने वाली प्रजातियों के झूठ के समाधान की तलाश में हैं और इस मानव की सामूहिक चेतना सार्वभौमिक चेतना के साथ संबंध स्थापित करती है और ग्रह पर सभी जीवन के लिए लाभकारी बन जाती है। इस प्रकार से मनुष्य नीचे के पदार्थ और ऊपर के आत्मा दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। वास्तव में वह खालीपन है, एम्प्टीनेस है। वास्तव में वह खालीपन या एम्प्टीनेस आप ही हैं, किंतु हमारी यात्रा कुछ नहीं, नथिंग से प्रारंभ होकर कुछ समथिंग और फिर कुछ नहीं, नथिंग की ओर होती है। इसलिए जिddukrishnamurti जी कहते हैं कि कुछ नहीं, नथिंग होने से भयभीत क्यों होते हो, जो वास्तव में आप हो। फिर भी पहचान न होना इतना कष्टदायी और आघातीय, पेनफुल एंड शॉकिंग क्यों होना चाहिए। बच्चा एक कोरे कागज के समान जन्म लेता है। पेरेंट्स उसके नाम और धर्म, उसको नाम और धर्म देते हैं जो मात्र काल्पनिक या झूठे हैं। इसे एक के बाद एक नई काल्पनिकताएं पूरे जीवन में मिलती है और पूरा जीवन ही एक फिक्शन मात्र रह जाता है। वह उस पर चढ़ता जाता है और इस प्रकार उसका जीवन एक खरपतवार बन जाता है। मार्गदर्शन भीतर से आता है, ऊर्जा स्रोत हमारे ही भीतर है। प्रकृति में 6 प्राथमिक शक्तियां हैं। वर्जिन शक्ति और महामाया का प्रतिनिधित्व करती है। पराशक्ति, सर्वोच्च शक्ति और शक्ति, ध्यान शक्ति, बुद्धिमान, ज्ञान और विवेक की शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, विचार की शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है जिसमें महान शक्तियां आकर्षण और प्रतिकर्षण, विद्युत और चुंबकत्व सभी इसकी अभिव्यक्तियां हैं। यह आंतरिक और बाह्य संबंधों को निरंतर समायोजित या संतुलित करता है और जो पुनर्जन्म का आधार है। और छठा मंत्र शक्ति अर्थात जीवन का माधुरी गीत।
छह शक्तियां अपनी एकता में सूक्ष्म प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होती है। थैंक यू। अनंत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि शिंदे जी अगर कुछ और ऐड करना हो, या प्रदीप भाई आप कुछ बोलना चाहते हो, या अनंत कुमार जी आप कुछ कहना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना हमारे सारे उपस्थित जो भी महानुभाव हैं वे कुछ शेयर करें, या कोई प्रश्न हो। चैट बॉक्स में देखता हूँ, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो है नहीं। Religion and spirituality is a serious subject. Yes, sir. Let them contemplate. If you have any difficulty, they can ask. Otherwise, Yes, yes. Actually, I must thank TARAL ji for making me available in a very short period. I don't know how much I have satisfied you. Sir, there is a question from me. Yeah. There is a last slide in which a fish is coming out of pond. Yes, you have not shown that one. Yeah, I would like you to say something on this, sir. You focus it. Yes. Yeah. Leave your world and come into our world. That is a call from the master. We are living in this material world, and when we have to go to the spiritual world where there is real brotherhood, we are speaking of brotherhood, but not the real brotherhood. So you have to take a quantum jump, and in this quantum jump has got no future. Actually, we are taking this jump in a darkness, and then probably some good thing is waiting for us, and we will find that one. That we are seeing a fish is jumping from water, out of the water. Don't know what happens to it. This is what we have to jump from the religion to spirituality to the universality. Like this, it is our journey. That is what it is shown in this chart. Thank you for this. Yes, sir. I just thought that it will add something to the entire subject. Yes, sir. Anyone else? Bhavani Dada, কেমন আছেন? Namaste, namaste. Unmute, unmute. Yes, now I have unmuted. Wow. So can I speak for 3 to 4 minutes? Yes, sir. You can. Namaste to all the eloquent speakers and the listeners, and to the moderator, Brother TARAL ji. Namaste. Namaskar. That religion and spirituality ultimately aims to merge with the one, that capital one, O-N-E-1, that is God. Some rivers go straight to ocean, some rivers go in a zigzag manner, but every river has aim is to merge the ocean. Their resting place is the ocean. So by a way of choiceless awareness, every man has its resting place, that is the Paramatma, what the religion and spirituality teaches us. Now, next question comes that, what is religion? Religion is a question of fact, not a talk. We have to analyze our own soul to find what is there. We have to understand it and to realize what is understood. That is religion. No amount of talk will make religion. This is one great idea to learn and to hold on to this idea of realization. The turmoil and difference in religions will cease only when we understand that religion is not a book, not in temples. It is an actual perception. Only the man who has actually perceived God and the soul has religion. This is the religion. Now, next question comes to, what is spirituality? All forms of real religious experiences brings the seeker
nearer both to God and man. If he is dualistic, who believes that God is separate from all souls and experiences a living relation to God as a servant to the master, child to father or mother, he naturally comes to look upon all souls as fellow servants or fellow children of the same deity. The seeker who rises above the body consciousness and is able to feel that he is a soul and God is the whole, that is the oversoul, spontaneously looks upon all beings as fellow souls united in the one Godhead. When the advanced aspirant who has succeeded in discovering that he is a spiritual being, distinct from ego, mind, senses, and body, proceeds with the help of his inner vision far in his search for the reality, he becomes to realize that his real being and the real being of all is no other than the infinite spirit which appears as many souls without losing essential nature. He then understands that he had been meditating on this infinite being as the whole and himself as a part, and he had been worshipping the same Supreme Spirit as a master, father, mother, or beloved. And that is why we find the worshipper addressing the deity in words: Thou art my mother, thou art my father, thou art my friend, thou art my comrade, thou art my knowledge, thou art my health, thou art my wealth, thou art my all in all, God, O God. He knows fully that instead of God being modeled after his father, the human father is modeled after God, and the divine father and the earthly relation is at best the shadowy semblance to the eternal spiritual relation existing between eternal soul and eternal God. In this way, one line from Bhagavad Gita, the chapter 9, that Sammohang sarvabhutesu no me dveso sasti na priya je bhajanti tu mang bhaktya miyate tesu chapyaham. It means I am equally present in all beings. There is none hateful or dearer to me. They, however, who devotedly worship me, abide in me, and I too stand revealed to them. With this I conclude. Thank you, Brother Taralji, giving me chance to express my views. Thank you. Namaste to all of you. Thank you. Thank you so much. और हर्षवर्धन भाई भी चले गए शायद, अभी तक तो थे नहीं है। सर कुछ कहना चाहते हैं हर्षवर्धन भाई, या फिर हम समापन की ओर चलें? अतुल भाई हैं? यस सर, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए। केशवर जी हैं? अरे लाइट चली गई। यस सर। हेलो तरल जी। तरल जी, बोलिए शीतल जी। मैंने चैट बॉक्स में मेरा क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। शिंदे जी, शीतल जी का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। I have read it. Yeah, please. She asks, there is a deep down a evil in the human heart, and that needs to be removed by meditation, by dharma, dhyana, and samadhi, because it is deeper and deeper and deeper. It is not, it is there, definitely in human heart. It is there, and it is not evil for my own, but it is the common karma, common evil. We have hated many persons, many things, and that hate is the immortal evil which is there in human heart, and still it is at work, and that needs to be also considered. So go deep into your heart
and root out that evil. That is what a suggestion is given in spirituality that I pointed out. It is not easy to remove it. We are not liberating individually, but we are liberating the whole humanity together by removing that evil. That is what I want to bring here. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, Sheetal ji. Thank you, sir. I think we can go for the prayers. Ashudan ji, aage. Sir, quick words from you, sir. No, I'm there actually. I must congratulate Shinde sir. I think it's a lot of time that now it should end, but Yes, sir. Yes. let me first congratulate Shinde sir. You have delineated so many subjects. Within 1 hour time, it is not possible to have the discussion and everything that is to be understood. Yes, sir. You have touched the esoteric subject. You have touched the particular subject from Narad Bhakti Sutra. You have touched the subject from Bhagavad Gita also. And also there is a science of the chakras. So there is also separate book of Leadbeater, sir. So many things are there. And really, it is the nutshell, just like in the particular way that we have to understand, just like it is a drop of the ocean. कितना समझेंगे, कितना पाएंगे, that depends upon the individual person. बहुत सही मायनों में आपने बताया है, और it has been delineated with the different slides. That creates the proper understanding. When we go through these slides, even one slide that I had the particular snapshot also, it is wonderful, because starting from the lower mind to the upper mind and having all the strength and understanding from the different aspects, that leads us to the proper life which we live through religion and acquire knowledge, that is our spirituality. So this is the main base. I'm very happy today, but there are many subjects that we have to now reconsider, and I have to tell our moderator Taralji that we have to find out more subjects out of one subject. So that is also the way today. Really, it is expanding very well. Triveni is going to be a kind of thing that just like we go to the convention and we listen to the different people and we acquire knowledge and we discuss after going home and we have the particular understanding after some particular way of meditation. So that teaches us a lot. So I think this is also as good as understanding different subjects. Yes. So I'm very happy and thankful to you both. In Kannada also, Pradeep ji, you really, it is the rhythmic language, and just like it is the Sanskrit He version. speaks very well. So उन्होंने बहुत point कर दिया. बहुत ही अच्छा. Sanat Kumar has left, but I congratulate Sanat Kumar. Sanat Kumar is there. Sir, video on कीजिए please. Sanat Kumar जी video on कीजिए. हाँ, Sanat Kumar जी दिखाई नहीं दे रहे थे. हाँ, ठीक. नहीं है, ये आ गए. उन्होंने बहुत बढ़िया किया और मजा आ गया. मैं सोचता हूँ कि अब हम समापन की ओर चले सर. 8:30 बजने वाले. तो अतुल भाई और केशव जी. I express thanks to Pradeep and Sanat Kumar. I express my thanks to Pradeep and Sanat Kumar to make it understandable in regional languages. Thank you very much, Pradeep and Sanat Kumar, and all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Shindeji. This was a wonderful opportunity for young people like us to go through what you have written and get more understanding about, because this is not just a job to do translation, but this is also learning for me. Correct. And I learned a lot. Wow. Lecture. So this is even more effective than just listening to your lecture. So I have to work on it and translate. So it has given me a good opportunity to study. Thank you, Taralji, for this opportunity. I'm very happy and looking forward. And I'm very happy to see all the members of Triveni Sangam. We all meet often and looking forward to meet again and again. Thank you so much. Thank you. Thank you.
सनत जी, ये आपने बहुत बढ़िया किया और तीनों भाषाओं में बहुत अच्छे से समझ में आया। तो अतुल भाई, हम समापन की ओर चलते हैं। કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चेतानि नाहम् न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातुर् न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्नमेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्